Malawi Today. Mukuonerayi ndi wireless yakanema ya Times Television TTV. Tabwera pano mwapaderadera kuti tikupatseni nkhani imene yangochitika kumene masana wano. Nkhani yachisoni thambo lagwa kumasewera ampira wamiyendo kuno ku Malawi. Talandira nkhani yakuti mmodzi wa akatswiri a timu ya dziko lino mzaka zimenezo Essau Black Mamba Kanyenda watisiya. Iye amakhala ku England ndipo uthenga umenewu watifika motero kuti watisiya atadwala kwa kanthawi ndithu. Ndi masana ano muli ndine Ronald Mpaso, tufuna kuti tifotokoze bwino lomwe za moyo wake wa malemu Essau Black Mamba Kanyenda. Ndili ndi akuluakulu awiri amene mpira wa Malawi autsata kwa nthawi yayitali. Ndili ndi editor in chief wa pano pa Times Group Mbiri Kachinziri, komanso Peterkins Kaira, board member wa Football Legends Association, nayenso katswiri wa timu ya Malawi masiku amenewo. Tifotokoze bwino lomwe za moyo wake wa malemu Essau Black Mamba Kanyenda. Mwina tiyambe ndi Mbiri Kachinziri. Mbiri, nkhani ndi imene tayilandira yomvetsa chisoni aliyense yamukhudza. Iwe mwina nkhani yakumwalira kwa Essau Kanyenda wayilandira motani? Ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri Ronald, kutengera kuti anyamata amenewa Essau Kanyenda, Peter Mponda, Gulachina Moses Chavula, Robert Ngambi ndi anyamata ambiri oti anayamba mpira mwina nthawi imene ife tinali kale ma sports journalists, nthawi imeneyo tili ma sports reporters. Nde tukhanga titakulirana, takhati kuwaona ndithu akukula, takhati kuwapanga cover ma tournament osiyanasiyana, takhati kuwaona ndithu success yawo kumbali ya mpira komanso mwina mwache personal success, takhati kuwatsatira bwinobwino. Nde nkhani zinamveka ngati dzulo, koma dzulo I think maybe it was misreported by certain media outlets kunazo tu wamwalira, koma the fact of the matter imene timadziwa ndizo kuti munthu uyu wakhala sakupeza bwino. Kunali nkhani zonse kuti amadwala matenda amene wandithu a cancer inampanga affect liver, zimene zotimamva kuti akudwala. Up until lero chakumasana pamene pono the family members apanga confirm ndi Times kunazoti ayi Essau Kanyenda watisiya. Koma ndi player unazo kuti anali ndithu player wabwino, player wamachawi pa mpira, anali ndi physique yabwino, ndi player yokuti after a long time muna mwacheni ngati after Gulula and Lawrence Wire nthawi chati mpira wawo wathu pa japo sinapezepo top striker ku the Flames ngati Essau Kanyenda mpaka na nthawi imeneyo anazabwerano pa scene ndipeza tu akadwa identify ndi makamaka ndi Kings Principal ndamana ntenga ndikumusiya mu senior national team antino mpira wa Malawi ndithu unasintha nthawi imeneyo iyeyo akuponya mpira umenewu Essau Kanyenda. Mwina mwake sanapite kwambiri ndi mbiri yake yeyo mwina mwache Peterkins muli bwanji? Ndili bwino muli bwanji? Tili bwino. Kuchokera ku Football Legends Association FLA. Yeah. Ngati board member. Yeah. Ku FLA nkhani imene mwayilandira bwanji? Timamvanso kuti he was also one of the legends mdziko muno. It is sad kuti Essau Kanyenda is gone. Monga mene wanene na Mbiri, for the crop of players after us, team manager, if we were to choose strikers that I could rate akoza kusewera mtimu yatu was Essau Kanyenda. He was masiku aino aja akanakoza kukhala mu timu yanu ya nthawi manager ya 1988 inatenga chikho cha isanseto kusewera many analysts because he had the qualities of all the strikers many timafuna. One, the player mmoja many striker who was both footed, left and right. All right, and he had everything. He had the speed, he had the dribbles, he had the power, he had the shot. China chitu chose na nacho, and those are the qualities timafuna ma strikers amene now tayakale. And maybe simu ngadziwe for his name to come good Black Mamba. He was I can say poisonous in the area. Now as a result, people were comparing which snake was more poisonous, was the Black Mamba. Yeah. And he was dark in complexion, so they nicknamed him Black Mamba.
but he was very poisonous in this. If you have got a striker like Essau mukumenya mpira, you know we are going to get goals. And monga mmene mwanenera, Essau was our member of Football Legends. And panopo mene zabwera kwa ife dziko la Malawi mwina lazizimuka ndi kudwa ena mwina akumva panopo kuti amadwala, koma ifeyo ngati members Football Legends, iye anali member watu, we got the information kuti Essau sali bwino kwenikweni, mchita diagnosed with cancer soon after our AGM. Yes. But you know, nkani ya matenda, you don't just publicize things kuti mwakote. So we kept on in-house as the senior board, we kept on praying for him to say kuti mzatu and timachita check, we were getting feedback until yesterday morning ndipamene kumabwera message kuti this time now is extremely bad kuti panopo he can't speak. All right, zavuta ndithu kwambiri kuti we are hoping kuti mwina akhala bwino because was on the machine. Okay, so zinthu ngati zimene zozo ndi zinthu zoti ngakhale ifeyo patoka tikudandaula kuti taluza mzathu mmodzi. Chabwino mwina pilani tibwere ku chiyambi cha Essau Kanyenda. Ni munthu woti takhati umuona akuchokera musu ma under 17 under 20 ndaya Manfred Hona ija nkumamuona kuti apa tikuumba player, tikuumba osewera oti tikozodza mudalira mtsogolo muno. Woti he went all the way mpaka kuithandiza Malawi mchikho chako safa komanso ma qualifiers Africa Cup of Nations. Mwina titati timutengere ku chiyambi Essau Kanyenda. Chiyambi chinacho tani? Okay, tikozonazo kuti tikamati discipline ndiyofunika mu football kapena masewera ina ali wonse olimbisa thupi. Kanyenda tikozomuka kuti nde typical example. Chifukwa ndikukumbukira ma late 90s, should be 97 especially, inali game ya Africa Cup of Nations ma qualifiers under 17. Game imene Malawi inakaluza 4-0 ku Lusaka. Ndikuti Manfred Hona atangobwera chakumene. Inakaluza 4-0 ku Lusaka. From Lusaka kunali return leg paka mu stadium. Game imene yoyo ndipamene ndinayamba kuona kuti apa pali mwana wodziwa mpira. Chifukwa Essau Kanyenda he single-handedly destroyed the defense ya Zambia. And Malawi game imene yoyo tinawina 3-0. Kanyenda battle. The game nearly went kuma penalties. Komano tinali ndi player winner amene zamulowesa as a substitute Panje Muntali missed a sitter. Atampanga lay through Essau in front of the goal. Anapanga miss sitter and Honda anakanda muto. Yes. Inali game yopweteka chifukwa ndi game timenena zoti admit tikangopanga 4-4 ndio tipita kuma penalties. Yes. Komano zinapita zokuti zinativuta. After there now unano kuti no player uja amapanga bendi to develop ntamene kuti ali ku Dwasco. Nde another memorable moment inali no kuti no tapanga qualify because Hona anapanga build kwambiri timu ya Chisotera. Yes. The under 20 imene zapita ku Ghana for Africa Cup of Nations in 1998. Yes. Imene maipanga recall Mr. Mpasu. 1998 Essau Kanyenda time to now we are ready chifukwa timu yake inali achina Peter Mponda, achina Moses Chavula ndani those guys kuti sona kupita kumene kwa yes. Atapita kumene kujanira sokuti no Essau anavula last minute paka mu stadium ku training. And inali set back kwambiri ku timu ya Malawi. Ndiye kwachoka kuma junior teams zikoko abe ni makuzimabisa sokuti yeyu amamenya ku timu yake ina amamenya ku Dwasco. Ku Dwasco go ukapita ku statistics upeza nazo kuti anali ndi 60 appearance 47 goals. Anamenya ma games 6 ndi kuchinya 47 goals. And ndimene kuti kuchaka cha 1999 kufika 2001 onse wachina Bullets amachina Wanderers amata kapita ku Chitowe mazuwa zodabwera kuakulira nthawi ya Essau Kanyenda ukoza kungoona ka statistics wachoka pamenepo ndi pamenepo sopano ananyamuka straight kumapita ku South Africa Jomo Cosmos. Yes. The player kayo amene anachoka straight from ku district nukamenya professional football sana khale ku Blantyre sana khale ku Lilongwe sana khale ku Mzuzu Sana menye timu nese anangumenya Dwangwa kumapita umene kuti
That's when he went to South Africa kuja kuyamba kusera for Jomo Cosmos. Mwina sana yapitire mwina Peter Kinzuli ndicho tukoza kuiga hapo mona kumenya mpira kudwangu. No, Essau Kanyenda monga mene kunena, you know, I think I've said several times kuti Pirirani you have got photographic memory about some of these players in music muno. Palibe chimene mwina kuti ukula kwesako. Essau was a lethal player. Timu ikapita kudwangwa. Amadziwa kuti ngati yachidwa ni 1-0 ndiye kuti ndi Essau wachinyi. And he was very effective. Chachikulu kwambiri crop ya players ngati manager Essau was the most disciplined player. It's very rare to find a striker of Essau mena masera ku team ngati ya kudwangwa ija was rated as a small team. Koma mene amasewera to surpass ma teams amene ali established player amayamba akula linunda kuyamba kunyada kutani. Essau was very meek and another player which out womvera koma coach was. I was once his team manager kuma junior teams. Very obedient and kumuza icho analibezeje, you know, pali ma players wote kaliba ngati manager ambiri mwina kusuta chamba kutani, but very different from others. Sabano mwina usana mwere Ronald. Yes, ndingo photo kuzapo kuti atapita ku Jomo Cosmos to supplement what chifukwa papa ngani njati machita build yes, tafika naye ku Jomo Cosmos ku South Africa. Yes, sana telekonko anakafika mpaka ku Russia and ku Jomo Cosmos kasera mpaka Champions League. And ku Jomo Cosmos mukaonesesa wamenya 46 games 26 goals. Yes, kumenya mu Premier League ya South Africa league ya ikulu 46 goals 20 and 46 games 26 goals, which means kunazo kuti over half of the average rate against inali bwino kwambiri was half goal per game. Yes, because kumene kujago ndi kumene kosopano Jomo Sono anazampanga nickname Black Mamba. Zina Black Mamba ilechokera kwa Jomo Sono. Ndio kwa Jomo Sono. Mwina kwa timu ya Jomo Cosmos. Chifukwa kumene kujago anazafika kunazo kuti anaipanga take league ya South Africa jayo by storm. Ndi anthu amafunsa kuti munthu yeni ndana kuti munthu ndi Malawi and Black Mamba. Yes, Peter. If you look at the South African players and even my players ochoka kunoko, the complexion of him was different from others. Yeah. And that's what this guy, when he goes into the box, he was lethal, danger, poisonous. And he said, "Oh, his one is like a black mamba." So that's how that name came. And you know, anzatu ngata South Africa kuja akama kupasa zina, it's congruent with what you do. Zima kwiliza. Sunga kwa mbili mwezi kuti zina itampasira dimpeni. The nickname itampasira dimpeni. Chabino. Because from South Africa, adamenya Jomo Cosmos, ndipo sono straight anapita kukamenya Locomotive Moscow ku Russia. And Locomotive Moscow kuja anakamenya Rostov. Anamba ndi Rostov. Chifukwa ku Rostov anakamenya 63 games ndikuchinya 16 goals. Then from there ndikwe kwanachoka ndikupita ku Locomotive Moscow. Yeah, so Locomotive Moscow I think is into season aende bwino yachi fana kumenya ku 3 appearance anampanga loan kuma thinking akana zabweleranso kupita ku club yake yakale. Komano kumene ko anazamenya no Champions League kupanga Mbiri was the first Malawian player kumenya mu Champions League. And it was not easy. UEFA Champions League. Kwa Africa kunoso to the CAF Champions League. Koma UEFA ya ku Ulaya ija. Imena maionera antu pa TV. Yes. And you see mauje ni ma countries anza tu hawazungu. It's not only Malawi. Ngati kumene he didn't find joy. It's not only Malawi. Even other countries as well. For sankana kwambiri. For you to be there, you need to be a champion. You must be exceptional. Kuti kusera limodzi. Au kupanga rate chimozi ndi mzungu ndi weyo you are at par. Yes, mzungu azimenya weso umenya which means yenga ta amamenya ma games yo amachita sabasa zungu ose. Yes, so it's not easy for antu ajanga sanko. It's not easy. They will prioritize antu awo. So nkuti akumene kuja akapezeke kuti kuchinya zigoli 60 and in Europe player kukachinya zigoli 16 at that level sijibwana. Check even today mutenge Premier League panopo ndi angata anizigoli zokwana 60 and ukaonesesa Ronald kuti uone kuti azoti I think atapita di ku china chake chinavuta ku Locomotive Moscow ndiko kuti
anamenya 3 games sana chinye chigoli koma anabwereranso kuchani ku Rostov anapita ku Rostov in 2006 2007 akuza zokuti anakamenya 44 games scoring 10 goals. Imagine. Which means kuna zokuti ukuku there was something, there was a problem. Chiripo chimachitika. Koma anachoka kumene koko anazapita ku Kamazi 2008 to 2010 ku Kamazi kuja anamenya 44 games scoring 21 goals. Ndoka yona record yake yakachinjwa ikazi goal zikuona zokuti anali player wabwino kwambiri because Russia is one of the difficult places to play. Nkovuta language mwina sotsako weather zambiri mbiri ndizovuta kumene kuja kumabeza bisa zokuti munthu uyu amayamba ma games ndi kumachinya so it shows kuti azoti munthu uyu anali black mamba because kumene kujano kenaka sana khalisi anazabwereraso ku South Africa kumene kuti naona kuti anakamenya Polokwane City and Polokwane City anamenya 99 games kuchinya 22 goals. So it shows kuna zokuti nditu zinthu zimamuyendera atachoka kumene kono kenaka I think he finally came back home. Zaswera Wanderers between 2017 and 2019 and 2017 ataswera Wanderers ndi time imene Wanderers inatenga league Wanderers inatengeso mpaka na lero ngati ingatenge mwina ndi season kumene atenga 2017 time imene Black Mamba anamenya Wanderers. Mwina chinthu chimodzi sindidziwa ngati ndimaona bwino Kanyenda sikawirika kumva kuti mwina he's injured, mwina is out of football the whole season, wavulala samenya mwina kwa nthawi itali mwina anaiso ndi mwayi kwambiri ndi ma injuries zosamavulala kwambiri kwenetu. Okay, Ronald, in football a player popeza kuti ndi chisomo kuti zinthu zina zichitike uchoke mosavulala ndi chisomo. Yes. But you can plan not to get injured. Usewere mpaka kumaliza. You can plan na lukamo ma injuries sikweni kweni. What is the main thing kuti muntu utuluke mosavulala? First and foremost, fitness level. Yes. You have got to be fit. And Essau was very fit striker. You can't compare the striker as Abwere pano kumanena kuti I was fitter than Essau. Osateka. Essau was very fit. And he was a player who was training hard. He was training hard. He made sure that he was in top form most of the time. And he was playing football with a smile. Yes. So ngampezi kuti player kuti amponda kukwiya kutani ndani zake osakangana ndani zake iye kumangosera mpira. So you can plan not to be, and that's why uona kuti zimina simu namvepo kuti wavulala wapisa game sana bra ineyo. I was one of the fittest players. Sina ponyepo game chifuete ati injury koma ndina zapunthwa ndikukhandika bala kamene kamandika nikisa kuvala boot osati kuvula mu ground koma kunyi. So what I'm saying is player prepares himself not to be fit. Once you are fit uzaona kuti ukuyemenya mpira opanda ma injuries. Pirani tiphunzire ko chani kwa Essau Kanyenda? Discipline. Yes. Komanso mwina mwachapa utengo bwino ndipeza kumena apa Football Association of Malawi nayonso yalemba kuti nawonso they are deeply saddened kwambiri ndi ifa ya player menu apereka utenga ndi two statement pente angolandira pano nazo kuti they are deeply saddened ndi player menu chifukwa ukaonesesa ku Flames ndipo kuti Essau anamenya 63 games wamenya 63 games and wachinya 22 goals and mina mwaje Peter Kizakoza kunduza yes is one of the top goal scorers ku Flames. Mina mwaje akoza kuyankhula kuna sokuti ma records pena amalifuta kusunga. Essau, the number of goals that is scored and undeposed, but you cannot compare a mango and an apple. What I mean is you can't compare a striker and a midfielder. So at my level, at my level, yeye ujanali striker dominantly I was a midfielder and no one in Malawi would beat my record at national team and at club level. Yes. Right? Let's put that aside. My Essau is check even record yama striker zena I'm national team. Sanafike was goals man. He was a good striker. He was a good striker. The person who is in the field of play, what he wanted was the ball to kiss the net. That's what he knew his duty. Kuti mpira ukamenye ukonde. So he was one of the best. You go on the records of strikers in Malawi. He's one of the best. Pirani, what does it take for a country to produce a striker that Essau Kanyenda? Chifukwa azika striker unoti muzidalira kuti mpira ukangofika umene kuja mwisho madalira kuti kumene kuja kuchitika chinthu koma nthawi zambiri timavutika izozo nde
zaka zosita katikuvutika akuluakulu where our goal scorers ochinya zigoli zathu ali kuti olo Super League mmene kuona zigoli yango tira mwina ma 15 ma 16 top goal scorer mbuyo mwamafika ma 20 chakuti goals ukafunsa anthu ngati Peter Kinzali apayi uwona kuti nthawi yachina Peter Kins ma strikers amene timati kuli ma strikers abwino ma midfielders timati kuli ma midfielders abwino anapangidwa build ndi azungu anthu awa kunali Wanda Morero anabwera Ted Powell anali ndi mwayoti amakochedwa kwambiri ndi azungu and it's not surprising kuti even Essau in Africa apa chifukwa choti kuna abwera Manfred Horner atachoka Manfred Horner kuna zabwera no Kim's principle so no anzathu aja amakhala strategic akafuna kupanga build ma players sikuti nzizo zimangochitika kapena tisinazo kuti kumalawi kunoko ma player ngati amene kulibe because ona kunazo kuti nthawi imene jayo Essau anapangidwa build komanso ukuso Russell Mwafulirwa anapitira so system yabwino as a result we have never had my twin strikers ngati Essau Kanyenda ndi Russell Mwafulirwa and in I think 2001 2002 tinafika finals ya Kosafa Kaso Cup twice tafikapo yes twice tafikapo mu finals ya Kosafa Kaso Cup zimakuvuta kuti sitinatenga koma at least zimaoneka kuti tisewera mpaka tikafika finals kuyandikira kukutenga chiko chimene chimachitika mu mpira mmene ngomene anena Pirirani ndimanena nthawi zambiri football starts from the table si background imamba pa table ndi pamene pamayambira mpira kuja nkomalizira chabe a coach should be able to plan I'm going to build my team around this player that's what azunga jamapanga and azunga jamachita identify kuti what is the talent ya Peter Kins to make him use into the team in my football before I met Ted Powell I was predominantly a striker and a defender. Ted Powell came training imene napanga siku limodzi ndira chiwiri he called me ndi malo ati amene umamenya bwino mpira ine msanga nansi amasankha ma players ndati ndichule msanga kuti andione mmene ndikumenya striker and defender he laughed mzungu kuseka nangasana natatuona kali mendi kusera knew kuti this player doesn't know that he's a better midfielder so he says okay basi akupanga training yena upanga ndiye ananditana tabwera utimapanga training ya selection ndiye ama kuturusa akulemba kuturusa so I was one of the first players and that time in the north I was a genius player amongst the youth komandamene ndichita substitute so akakutulusa umaganiza kuti ndithandala kusa kwambiri ndimene umakhala maganizo amene so kena akakunditana kuti akagenze you are going in ukasera ngati midfielder ndiye ukapange izi nanga sina liya selection that mzunguja zimene wanenazi nkachitedi kuti anditenge inosaziwa kuti andisankha kale ndamene ndi woyamba ndisankha ndimene so akuona kuti ndikamenya banyi midfield I went there hardly 3 minutes from midfield I scored a goal beautiful goal chimbi chinandipasaso chidu choti mzungu chakunena zoonite ndizimenyaka ndiye namba kumenya midfield from that time koma mpita kumuzi kwatu I was a mwana striker mwana defender and I was also a goalkeeper because I've played all this so kenaka mzunguja why I'm saying this is you will identify the talent in you and make use of that koma masiku ano because my team zambiri tikuvutika because you don't have a predominant striker who can lead midfielder who can lead tikumaliza kukambiana kwathu za Malemu Essau Kanyenda ndifuna unikire kuti kodi tidzamukumbukire bwanji Essau Kanyenda chifukwa zambiri mwina nkhani makhayo mweyo yona kuti masters ena timayiwala kuyiwalika munthu anachita zazikulu ku dziko koma kumuyiwala chabwino he moved from Malawi amakakhala ku United Kingdom koma ndi wathu tidzamukumbukira mpaka kale mwina tidzamukumbukire muta njambe ndi Pirirani timalize ndi Peter Kins komabe ma player ngati matimene tizaike nditu mu Hall of Fame nditu kufamu kuja kukhale nditu chipinda ikhale ngati kuti imene ndi library anthu azidziwa kunazo kuti kodi uyu anapanga chani anthu amene tilipo tikhoza kulemba mbiri za anthu amene watilipo chifukwa ndi anthu kuti taona akuyamba mpira mpaka na
mapita kumapeto amoyo wawo. Yes. Yeah. Koma ni maplayers zonse kuti kwena ndithu tikhalenga ndithu ndi museum yabwinobwino yomakumbukira maplayer amene komanso ngati pali mpata wokunazo kuti mwina mwake pali infrastructure ina yache yotikhoza kuwatchula mayina anthu amene wawa tikhoza kuwatchula mayina abe anthu amene wawa because anthu kati achinapita kenzinkairawa timaona lero mawa kati kulibe ku anthu Peter lero sifuna kuwagwiritsa ntchito tufuna tizapange ona akati kulibeko which is not good. Ndezi mafuna zoti anthu awawa akadali moyo choncho tizapanga ona pali ma player ena ake they are very unique. Tikamati awani ma legends iti tikamati ma legends ndi anthu kuti apanga contribute kwa Mbiri ku dziko la Malawi, anthu ngati Young Chimodzi, anthu ngati Kina Pidi, anthu ngati achina Malemu Jack Chamangwana ndi pang'ono nkhani yake kena kadzapezo anthu tikuyiwala tizikamba chifukwa choti pali anthu ngati achina Peter Kenziwa. So zikufuna kuti kufamu kujako ndithu ikhale project ina yake yabwinobwino kuti munthu akafuna akaone ma legends ampira ku Malawi kuti kodi ma legends awandi after ubugwira linalo kale. Yes. Akwenda kuti ndi anthu kuti mituma wa mukhanga ndi mukuyenda bwino in terms of finances ali ndi njira zopangira drama. Why not party na ma legends iwa tipangeni legends kona kufamu kunoko kuyika mauje nose ona ma legends anake apita kenzi anake Young Chimodzi anake zidzukulu zawo azikanena kuthana kutengana kupita ku farm. Let's eat lunch kuno, let's eat chani tent kaoneni bambwano anthu analemba chani zagogo anthu ndamene wawa analemba kuti chani like that is makhabu ino ndithu. Koma Kanyendayo chakumapeto atasiya kusera mpira ndimamva ngati kuti he became a masaka soma player nkumapezera player agent. Yes. Yeah. No, the whole idea was kuti amaoneka kuti anaukonda kwambiri mpira Essau Kanyenda. And yeah. He lived football. He was born even kumapito. He was born a footballer. Yes. Tikudziwa mwina mache zina zinthu zoti za personal kobe tikudziwa sokuti he was a well to do guy anali ndithu analipo ndithu ndantoti anadzisamalira ndithu sanali ma legends oti kamati ma legends mina kuti zingona kumwango sitwa chamba ali mu street ni ma legends okuti ali ma legends oti anali ndichochita. So I think pena pacheso maplayer masiku anowa akwena kuti azionanso kuti kodi anzathu wa moyo wawo umaenda bwanji kuti tikati akaira apita kinzikaira chifukwa ana masiku ano mwina mwacha anthu wasana aone. Yes. Sana we have never seen them play. If actually we are lucky we have seen them play. 1988 akutenga Eastern Central Africa Senior Challenge Cup. Yes. November 1988 for stadium. Pakamzu stadium. Koma mwina ena abado ma 2000 sakudziwa. Amangu aona ngati basi koda awa matakaira ndendaniso. Koma so even in terms of skill you find kuti ma players hapa nopowa ndi gulai na Kina Pidi ni mauza nyamato mumu. Alikutali kwambiri. Za Kina Pidi. Kuti Kina Pidi sanali munthu. Yes. The four-legged wizard. Yes. Ola kuna mcheche kwa makwawa ni miendo ndi manja ni miendo mpaka na pese chigoli. Yeah. Akamani yazo kuti akaira kuti nickname yawo anali Beirut minasana iwalenso naiso. Beirut anzake ma legend ama muitana ndime. Ndi Beirut. Fundamental kuti ku Lebanon kutafuta kwambiri. Kuli ma Beirut kunali mabomba opya. Ndiye kuti iye Peter Kenzi mashoti aka mamenya ngati mabomba aku Beirut. Beirut, yes. Beirut dzina lako. Inali Beirut. Chamu Peter Kenzi papa malinga ndi nthawi timalize. Mwina in a minute. Yeah, mwana chimene ndi bwezana ndi pilani fundo yoyamba. Ndikupe mpani ngakhale na times. Dziko lonse la Malawi. Don't come to my funeral. The coffin is there and start splashing millions on my coffin. I need you to talk about me now. All right? What I'm saying is, you mentioned the people like Jack Chamango and like what? Azukulu watu, they should be looking at us now. Could these people did this? Posta chedo hapa, ifenga the legends. We will initiate to have a hall of fame. South Africa has. Yes. And they were awarding their stars posthumously about 3 weeks ago. Yes. In South Africa. Okay, Muntanamadi Akari Jack Chamangwan. We can put in there, as you are saying, honor him. So what we are trying to say is, if you have moyo, that's when we need you people to talk about us. Musa degree titafa, there you come with flowery speeches. We don't want that kind of thing. That's why we have got this legend. Yes. So Essau tizamu kumbukira, as he's saying, as one of the best strikers Malawi ever produced. He's one of the best. And you cannot mention Malawi kuno, my strikers who can do 5, Essau Musana Mchule.
because of what he did. So tipereke ulemu kwa mzatu amene ife ngati ma legends, he was one of our member, and we are going to produce a statement condoling Essau. Just 30 seconds. Yes, Peter. Malemu Jack Chamangwana kunabwera Simba kuzamenya this Champions League, yes, Super Strikers. Anachitisa manyanga. Look, zimeza anapanga Simba. Anakocha Simba anachoka kupita mpaka nakabizana mkazi wache kumpasa mphatso kupanga check kusimba nakhala zaka zingati and kunoko anakhala zaka zingati. You get the point? And wapanga contribute chani Malawi. So anyamata ma players that but young Africans. I mean young Africans. No, Simba, it's young Africans, sorry. Yeah, it's young Africans. So zofuna zo nditu watu nafenso tizapanga ona nditu akadali moyo tima project zo nditu paka chikazo chitika, let's involve them, let's show respect to them. Yeah, kuchokera kuno ku Times Television TTV komanso Times Group yonse tikutero kuti mzimu wa malemu Essau Black Mamba Kanyenda uuse mumtendere. Masana wano muna indine Ronald Mpaso komanso ndinayi ndi editor in chief wa Times Group Bijani Kachinziri pakatipa komanso kumapeto uko Peter Kaira Beirut amene ali board member wa Football Legends Association. Tingotero kuti tieni tikhale tikumpempherera Essau Kanyenda mzimu wake kuti uuse mumtendere. Ndi munthu mmodzi amene mbiri ya masewero ampira wa miyendo tikuyenera kumamutchula, tikuyenera kumampatsa ulemu. Inu pitizani kuonerera wireless yakanema ya Times Television TTV.